Akkam jirtu barattoota? Akkam jirtu maatii chaanaala Hegeree online education arra kaniin qabadhee isinii dhiyaadhe kitaaba moofaa kutaa 11ffaa Unit 11 Peoples and States in Pre-Colonial Africa from 1000 to 1884 jedhu bal'inaan kan ilaallu ta'a nafaana bu'aa. Under this we will see North Africa. In North Africa, Mamluks of Egypt. Mamluks were self-preserving military aristocracy that ruled Egypt from about 1250 to 1517 virtually and up to 1805 nominally. Mamlukonni aristokratota waraana keessaa argamanii fi waraana jaallatan Egypti bara 1250 hanga 1517 bulchaa turanii fi haga maqaadhaan ammoo haga bara 1825tti bulchaa ka turanidha jechuudha. Haga jaarraa 19ffaa jechuudha. They originated from white Turkish slaves. Mamlukonni hiddi isaanii gabroota adii Turkiiti. Came first to Egypt as a mercenary in the late 12th century. Egypt ka dhufan akka waraana leenjii fudhateetti waraana mindaa kafalamuuf professional solderiitti jaarraa 12ffaa Egypt dhufan. So, Mamluks is an Arabic word meaning own or slave. Jechi Mamluk jedhu afaan Arabaa yoo ta'u hiikkaan isaatis qabeenya owned or slaves gabra ka jedhuur irraa kan maddeedha jechuudha. The Mamluks were trained soldiers. Isaan Mamlukonni leenjii waraanaa loltummaa qaceellootti fudhatan and rose high army sadarkaa waraanaa sadarkaa ol aanaa ragaan as well as government posts sadarkaa aangoo mootummaatiinis bakka ol aanaarra kan dhaqqaban before they revolted and seized control of Egypt. Osoo aangoo Egypti osoo isaan hin fincilin fi osoo aangoo Egypt hin qabatin dura ture jechuudha. Before the Mamluks raised to power in 1215 osoo gara aangootti hin dhufin bara 1250tti Egypt was under the rule of Muslim dynasty called Abbasid dynasty. Osoo isaan gara aangootti hin dhufin Egypt mootummaa muslimaa Ayyub dynasty jedhamuun bulaa turan. The major cause of the rise of Mamluks sababni guddaan Mamlukota gara aangootti fide the prevalence of an acute power struggle within Ayyubid dynasty. Sababni guddaan Mamlukota gara aangootti fide wal dorgommii hamaa kokkee wal qabu Ayyubid family Ayyubid keessatti maatii Ayyubid dynasty keessatti dorgommii aangoo taheetu Mamlukotaaf carraa uume jechuudha barattoota. Several provinces of Egypt were ruled by princes of Ayyubid family. Mootummoonni naannoo hedduun Egypti jalatti gaaf Ayyubid familyidhaan bulaa turan. Mootota Ayyubid familytiin bulaa turan. These princes were always fought against each other to take the positions of sultans of Egypt. Mootonni naannolee kun yeroo baay'ee wal waraanaa turan aangoo sultaanummaa Egypt fudhachuudhaaf jechuudha. Thus, as a means to avoid such political rivalry, kana qolachuudhaaf Ayyubid sultaanonni Ayyubid
began to depend on the mercenary soldiers who were loyal to them alone. Waldorgommii isaan keessatti taatu kana qolachuudhaaf jara waraana mamluukotaa kanneen paid tahan kanatti kanneen mindaa kafalamuuf kanatti fi kan isaaniif amanamoo tahan kanatti dhimma bahuu turan jechuudha. Aangoo isaanii tursiifachuudhaaf waldorgommii aangoo kanas wal waraansa sababa aangoo kana qolachuudhaaf isaanii mamluukotatti dhimma bahaa turan jechuudha. The Mamluks were such mercenary who decided in establishing the rule over Egypt. Mamlukonni warreen professional army ta'an aangoo Egypt bulchuu keessatti galma gahan jechuudha. As they were mercenaries, isaan waraana leenjii gahaa qabu, the Mamluks rendered to any sultan or princess who wanted their military services. Leenjii loltummaa qaceellotti sirnaan waan qabaniif tajaajila kana sultaanota yookaan mootummoota Egyptii kanaaf dhiheessaniiti jiraachaa turan. And they could afford to pay it. Tajaajila kanaan dhiyeessaniif kanaan ni kafalaman mindaa kan namaaf jechuudha. The Ayyubid sultans who employed the regiment of Mamluk was Malik al-Sali. Sultana Ayyubid dynasty keessaa kan mamluukota kana hojjechiisaa ture Malik al-Sali isa jechuudha. The immediate factor that enabled Mamluks to seize power in Egypt was Mongol invasions of the Middle East. Akka jarri kun aangoo qabatuuf sababni battalaa, akka jarri mamluukotaa kun aangoo qabatuuf sababni battalaa Mongol invasion, Mongol Middle East jiddugala bahaa weeraruudha. Weerarri kun unruly armed bands moved to Syria and Palestine where they pillaged the provinces and massacred the Christians of Jerusalem in 1244. Jarri kun Mongolonni jiddugala bahaa keessaa Syria fi Palestine yeroo weeraran bifa jeequmsaatiin bifa jeequmsa qabuu fi bifa baandaa takkaa'uu saamtuutiin dhufaniiti Syriyaa fi Palestine weeraran. And ni saaman as well as kiristaanota hedduu fixan jechuudha bara 1244 keessa. This crime leads to strong reactions among Western Christians. Sochii cimaa keessaa biyyoota kiristaanaa dhihaa keessatti, mootummoota kiristaanaa dhihaa keessatti akka yakka guddaatti ilaalamuudhaan reactionii guddaa uume. As a result, the army of Sixth Crusade led by King Louis IV of France invaded Egypt by landing near Alexandria. Sababa kanaaf waraanni Crusade jahaffaan mootii Faransaay Louis Afraffaa nama jedhamuun Egypti lafaa waraanan jechuudha. Alexandria humna lafootiin waraanan jechuudha. At the time of the invasions, gaafa weerarri kun ka'u, gaafa weerara kana, the ruling Sultan Al-Malik Al-Sali was dead. Malik Al-Sali ni ajjeefame, ni du'e. His successor Turan Shah was in a campaign on the Euphrates. Yeroo kana itti aanaan Malik Al-Sali Turan Shah kaampeenii Ifraaxas irra ture.
kaampeenii Efraaxas irra ture. Duularra ture jechuudha. There was no authority to organize the defense of Egypt. Qaamni waraana Egypt irraa qolachuuf waraana crusade kanarraa qolachuuf ijaaru gurmeessu hin turre. But the Mamluks confronted the crusade. Mamlukonni yeroo kanatti crusaderoota kana afoo dhaabbatan. Defeated them and took their leader Louis IV prisoner of war. Jara crusadeota deebisuu qofa osoo hin ta'in mootii isaanii Louis Afraffaa hidhamaa waraanaa kanaa godhachuudhaan Mamlukonni Egypt save godhan jechuudha. Thus, they saved Egypt from possible destruction. Diigamiinsa hamaarraa Egypt baraaran Mamlukonni. Turan Shah, the last Ayyubid rulers. Turan Shah, mootii dhumaa Ayyubid dynasty kata'e precariously assassinated in 1150. Bara 1250tti ajjeefame. Mootiin dhumaa Ayyubid dynasty. Thereafter, Egypt Sultan began to be selected from among the Mamluks. Sultanonni Egypt eegas booda Mamlukota keessaa filamuu eegalan. In fact, the Ayyubid did not accept Mamluks at first. Ayyubidonni calqabarratti Mamlukota kana hin fudhanne ture. However, haa ta'u malee, another round of invasions from Mongols once again served Mamluks to continue in power. Sababa marroo lammaffaatiif Mongolonni ammas jiddugala bahaa weeraraniif as well as Egypt weeraraniif Mamlukonni akka aangoo isaanii itti fufan taasifame jechuudha. The Mongols controlled Baghdad, executed caliphs in 1258. Mongolonni Baghdad magaalaa guddoo Iraq bara 1258tti to'annoo jala galfatan. Mootii kaalifii successorii khalif jechuun successor khalifaa isaanii fannisan. But during their confrontation yeroo with Mamluks Mamlukota wajji yeroo wal argan Mongolonni once again they were defeated and Mamluks once again saved Egypt. Mongolonni ni injifataman. Ammas Mamlukonni Egypt save god Egypt baraaran jechuudha. This service to the cause of Islam won Mamluks prestige and acceptance, which helped them to successfully seize power in Egypt. Mamlukonni inumayyuu defenderii Islaamaa amantii Islaamaa tahaa dhufan kabaja guddaa Egypt keessattii fi fudhatama guddaa argachuu danda'an jechuudha. Kanaatu akka isaan aangoo Egypt to'achuu danda'an isaan taasisee jechuudha. Then Egypt attained greatness barattoota. Egypt attained greatness and prosperity under Mamluk. Egypt badhaadhina kabaja jireenyaa guddaa gaafa Mamlukotaa kana argatan. Mootota Mamlukiin gaafa bulan sadarkaa ol aanaarra ga'an. Gaafin tun qormaata biyyaalessaa barrootan dabranii hedduu irra caala deddeebi'aa dhuftee jirti. Greatness in Egypt under Mamluk maaliif? There are some factors for the economic prosperity of Egypt under Mamluk. Sababni guddaan faaktarii guddaan diinagdeen Egypt gaafa Mamlukotaa itti badhaadhina guddaa argatteef first tokkoffaa na dhaggeeffadha. Qabxii kana xiyyeeffannootti kan nu barbaachisa. Mamluks of Egypt actively participated in trans-Saharan trade. Mamlukonni daldala Saharaa guddaa trans-Saharan trade keessatti actively hirmaachuudhaan galii guddaa inkamii guddaa achirraa argatan jechuudha. Lammaffaa. Second, the rulers of the West African empires. Mootonni
Afrikaa dhiyaa passed through Cairo laden with gold on their pilgrimage to the Islamic Holy Land to Makkah. Mootonni Afrikaa lixaarraa mootonni musliimaa Afrikaa lixaarraa dhufanii karaa kanaan Kaayiroo keessatti warqii guddaa qabataniiti karaa kanaan dabran. Because hajjii yookaan Islamic Holy Land Makka dhaquudhaaf karaa kanaan dabran bu'aa guddaa Egyptiif buusan jechuudha. Third, for some times yeroo muraasaaf the Red Sea become the spice routes and these valuable items pass through to Europe through Egypt. Yeroo takka daldalli yookaan galaanni diimaanis Egypti jala kufee ture. Keessaawu spice routes karaa qaalii yookaan mi'i qaalii spice jechuun wantoota nyaata mi'eessan. As well karaa amma asitti karaa qaalii ture jechuudha. Karaa mi'aa ture. Karaa kanaani mi'oonni Itoophiyaa fi the Horn of Africa keessaa mi'oonni daldala dhufan karaa Awurooppaa dabruuf Egypti keessaan dabra jechuudha. Kun isaaniif bakka guddaa qaba jechuudha. Inevitably, all this contributed to the economic growth and prosperity of Mamluks Egypt. Kun walumaa galatti akka Egypt sadarkaa ol aanaa mamlukootatti jalatti dhaqqabduuf karaa bane jechuudha. This economic growth in Egypt strengthened the power of Mamluks. Mamlukoota aangoo isaanii cimsite. Guddinni diinagdee kun aangoo mamlukootaa cimsite. And who launched military expansion to the south. Military expansion akka isaan gaggeessaniif waraan akka eegalaniif keessaawu karaa kibbaatti military expansion akka gaggeessaniif isaan dandeessise jechuudha. In this direction, they annexed Christians. Karaa kanaan they annexed Christian kingdoms of Nubia in 1275. Bara 1275tti Nubia akka ofitti fudhataniif isaan dandeessise jechuudha. The rulers of the kingdoms were subsequently converted to Islam. Mootonni Christian kingdom Nubia ni Islaamawan gara Islaamummaatti akka geeddaraman ta'ee jechuudha. At the beginning of the 15th century, jalqaba jaarraa 15ffaa, the Mamluks began to face danger of foreign invasions. The invasions once again by Mongols. Yeroo sadaffaaf ammas jaarraa 15ffaa jalqaba irratti Mamlukoonni balaa waraanaa hamaa alarraa itti dhufe Mongolorraa itti dhufe isaan qunname jechuudha. Balaa hamaatu isaan qunname Mongolirraa. The leaders of the Mongol army hoogganaa waraana Mongolotaa Tamerleen kaja'amu choose first to establish Mongols power in Anatolia. Anatolia keessatti Mongol empire ijaaruu barbaade. So, where he returned against the Ottomans and defeated them in 1402. Bara 1402 Ottomanitti deebi'ee Ottoman weeraruudhaan Ottomanota injifachuu danda'e jechuudha Tamerlee. After this battle tana booda Tamerleen did not resume to attack against Egypt. Egypt weeraruudhaan dhaabbanne of buudan deebine because another problem arose in the forest. Rakkoon biraa baha fagoo waan argameef. Rakkoon biraa biyyoota baha fagoo keessatti waan argameef. The Mongols army was called back to Asia. Gara Asiaatti akka deebi'an taasifame jechuudha.
sababa rakkoon guddoon jiddugala bahaa keessatti haateef. Thus, Egypt was again saved from the danger of Mongols invasions. Egypt ammas yeroo balaa Mongolotarraa baraaramte jechuudha. Furthermore, the Mongol invasions victory over Ottoman weakened the latter who were the main enemy of Mamluks. Mongolonni eega Ottoman Turkoonota warreen diina Mamlukotaa ta'e kana injifatanii booda aangoo Ottoman Turkii kana baay'ee akka dadhabu taasise jechuudha. Waraanni Mongol. Consequently, for the subsequent 2 centuries, jaarraa lameen itti aananiif Ottoman Turkey ceased to be a major threat to Egypt. Ottoman Turk kana booda jaarraa lamaaf sodaa Egyptiif akka hin ta'in itti fufe jechuudha. So, by the end of Mamluks virtually rule Egypt was caused by the revival of Ottoman power at the beginning of 16th century. Ammas dhuma gara bulchiinsa Mamlukota Egypt keessatti sababni guddaan revival Ottoman poweriin ammas eegana deebi'ee revive godhe jechuudha. Revive bayyanachaa dhufe jechuudha. Jaarraa 16ffaa keessa. At the time, Ottomans were engaged in the rivalry with Portugal. Ottomanonni dorgommii Portugalii wajjin seenaniiti to control the Red Sea and the Indian Ocean. Indian Ocean fi Red Sea qabachuuf dorgommii guddaa keessa eenyu wajjin Portugalii wajjin jiran jechuudha. So, the Ottomans invaded Egypt in 1516. Ottomanonni Egypt bara 1516tti weeraran. Mamluks were utterly defeated. Mamlukonni yeroo kana Ottoman Turkootaan injifataman. In the following years, baratti aanu 1517tti Ottoman rule was extended to the whole Egypt. Guutumaa guututti Egypt to'annaa isaanii jala galchuu danda'an jechuudha. From this time onwards, yeroo kanarraa eegalee until the rise of Muhammad Ali in Egypt. Hanga Muhammad Ali Egypt keessa bara 1805tti aangoo qabatutti the Mamluks continued to rule Egypt. Egypt bulchuu itti fufan under the suzerainty of Ottoman Sultan. Suzerainty jechuun habiitii takka jirtu biitii biraa dhuftee to'achuu jechuudha. Haala kanaan hanga bara jaarraa 19ffaa Mamlukonni Egypt bulchuu itti fufan. Barattoota. Now let us see the Fungi Sultanate. Sultanate of Fungi. Laalla. The Fungi Sultanates emerged in 1504 in Nubia. Sultanate of Fungi kaja'u kun mootummaa Islaamaa bara 1504tti Nubia present day the territory of Republic of Sudan. Bakka amma Sudan jirtu tanatti mootummaa hundaa'edha jechuudha. Before the rise of the Sultanate, osoo Sultanatiin kun in argamin dura gara aangootti hin dhufin dura two Christian kingdom existed in Nubia. Mootummaan Kiristaanaa lamatu Nubia bulchaa ture jechuudha. They were called Alwa and Makuria. Alwa fi Makuria mootummaa Kiristaanaa jedhamutu bakka san Nubia keessa jiraachaa ture jechuudha. Both of them were annexed by the Egyptian Mamluks in 1275. Isaan lachuutu Mamlukotaan fudhataman bara 1275. Since 1317 bara 1317 Islam gradually spread to Nubia. Amantiin Islaamaa gara Nubiyaatti babal'atte. Various Arab clans also expanded to Nubia. Araboonni hedduunis gara sanitti babal'atan, gara Nubiyaatti babal'atan. Consequently, the Arabs established their supremacy in Nubia. Araboonni adeemsaan aangoo inumaa Nubiyaa keessatti aangoo dhuunfachuu itti fufan jechuudha. The supremacy of the Arabs in Nubia. Olaantummaan Araboota Nubiyaa keessatti did not last long. Hin turre. At the beginning of 16th century, calqaba jaarraa 16ffaa, they were challenged by cattle breeding nomads called Fungi. Ummata horsiifatee bultoota Fungi biraa
wallaansoo cimaan isaan qunname. Who practiced their traditional religion. Uummanni kun funjii kun amantii mataa isaanii traditionally ta'e qabu. The origins of the Fungi nomads is still controversial. Argamni funjii noomaadii horsiifatee bultoota funjii kana haga ammaatti wal xaxaadha. Hin beekamin jira. But the various hypotheses qorannoon hedduun gaggeeffamee jira. Some says belongs to Shilluk people. Jarri funjii kun ummata Shullukirraahi, ummata Shullukii ja'ameeti tilmaamama. Yaadama. Other associated the origins of the states of Borno and Lake Chad. Cinaan tokko ammas jara kana argama isaanii mootummaa Borno Lake Chad cinaa jiru wajjin wal qabsiisa. Still other locate their origin. Cinaan tokko ammas northern part of Ethiopia. Kaaba Itoophiyaatti mootummaa jiraateedha ja'aniiti yaadan jechuudha. Then in Nubia, the Fungi soon adopted Islam. Nubia keessatti warri funjii kun amantii Islaamaa fudhatan. In 1504 they established the Fungi Sultanate. Bara 15 duwwaa afuritti jaarraa 16ffaa jechuudha. Mootummaa Islaamaa Fungi Sultanate jedhamu with its center at Sennar, magaalaa guddoo isaanii Sennar jedhamutti ijaarratan jechuudha. Besides the Fungis, the arrivals of Arab states called Abdallabi was also existed in Nubia. Isaan kana wajjin funjii kana cinatti Arabii dorgommiin Arab stateii Abdallabi jedhamu Nubia keessa ture jechuudha. Isaan inuma mootummaan Islaamaa Arabiidhaan hoogganamus Abdallabi jedhamu jiraachaa ture jechuudha Nubia keessa. Abdallabi contended for grazing rights in the southern Jazira. Abdallabi mootummaan Arabaa kunis Abdallabi jedhamu kunis wal dorgommii irra turan lafa dheedaa mirga lafa dheedaa kibba Jazira jechuun Jazaa'ir ja'a Arabni. Jazaa'ir eenyuuf Egyptiif kibba Egyptii kanarratti as well for political supremacy in Nubia. Olaantummaa aangoo Nubiyaatiis argachuudhaaf wal dorgommii irra turan jechuudha. Fungi Sultaanetii wajjin. Amara Dunqas, one of the renowned chiefs of Fungi who fought many battles against the Abdullabis states for supremacy in Nubia. Amara Dunqas mootummaan beekamaan Fungi Sultaanetii Amara Dunqas kajamu Araboota Abdallabii kana wajjin mootummaa Arabaa Abdallabii jedhamu kana wajjin wal waraana yeroo dheeraa gaggeessanii turan. Keessaawu kun maaliif gaggeessan? Supremaasii argachuuf olaantummaa ana bulchaa jechuu argachuudhaaf wal waraansa guddaarra turan jechuudha. Finally, victory went to Fungi. Dhumarratti Fungi Sultaanetiin ni injifate Araboota kana jechuudha. While the Abdallabi chiefs mootonni Arabaa Abdallabii kun subordinate position sadarkaa itti aantummaa argachuu danda'an jechuudha. Hin ari'amne jechuudha. Fungiin erga injifatee waraanaan garuu Abdallabi states chiefiin isaanii akka subordinate position sadarkaa itti aanu akka kennamu taasifame jechuudha. The Fungi Sultanates ruled Nubia in partnership with the Abdallabi Arabs. Kanaaf waliin bulchaa turan jechuudha. Fungi Sultanatii fi Abdallabi Arabs Nubia waliin partnership ta'anii bulchaa turan. It extended its hegemony aangoo isaanii to a large territory of Nilotic Sudan. Gara Nilotic Sudan territory achi bal'ifachuu danda'an jechuudha wajjin, which opened a new period for the country's history. Yeroo jalqabaatiif seenaa haaraa kan bane babal'ina isaan gara Nilotic Sudaanii kanatti taasisanidha jechuudha. Subsequently, Nubia attained political stability which facilitated the further growth of Arab prestige and effective Islamization. Nubian tasgabbii siyaasaa
guddaa argatte jechuudha. Tasgabbiin siyaasaa kun sadarkaa kabaja isaanii ol fuudhe jechuudha. And amantiin islaamaatis islaamummaanis akka ni babal'atte jechuudha during that period. Ni babal'atte jechuudha. The Fungi Sultanate survived until the rise of Muhammad Ali in Egypt until 1805. Fungi Sultanatiin kun haga Muhammad Ali Egyptitti aangoorra dhufutti itti fufan jechuudha. And his conquest of Fungi Sultanate in 1821. Garuu bara 1821tti Muhammad Ali to'annoo Egypt jala galchee jechuudha. Fungi Sultanatiin bara 1821tti dhumate jechuudha. During this it is long period history. Yeroo seenaa dheeraa kanatti the Sultanate undertook territorial conquest. Daangaa weerara daangaa biyyoota ollaa isaanii jiran. Neighboring peoples, states and chiefdoms kanneen waraananii and it was also subjected to a similar attack from the neighboring states. Ammas waraana wal fakkaataatu ummatoota ollaa isaaniitirraa chiefly isaan irratti baname. One of such attack balaa waraanaa kana keessaa tokko from the Christian kingdoms of Ethiopia. Mootiin Itoophiyaatis Susinios jechuudha. Christian kingdoms of Ethiopia Fungi Sultanate weeraree akka turedha jechuudha. The Fungi Sultanate faced 2 round attacks from the Christian kingdom. Yeroo lamaaf mootummaan kiristaanaa Fungi Sultanate weeraree ture. For the first was expeditions of King Susinios in about 1620. Bara 1620tti mootiin kiristaanaa Susinios Fungi Sultanate weeraree ture. In this expedition weerara kanaan several villages of Fungi Sultanates were destroyed. Gandoonni hedduun mootummaa Sultanatii Fungi ni barbadaa'an. Looted by the Christian army. Ni saamaman jechuudha. Waraana Christian Itoophiyaatiin weeraramanii akkasumas zarafaman like that. The second expedition weerara marroo lammaffaatiin was launched by King Iyyasu II in the 1730s. Bara 1730 keessa Iyyasu II weerara gara isaaniitti gara Fungi Sultanatii godhee ture. Weerara cimaa gaggeessee ture. Which ended up the defeat of Christian army. Haa ta'uti Iyyasu II ni injifatame. Eenyuun? Fungi Sultanatiin injifatame. In that year, the year that followed, bara itti aanu, the Fungi Sultanate succeeded in expedition. Fungi Sultanate extending its hegemony over Cordovanians. Aangoo isaanii gara Kordofaniyaanii fi Darfuritti achi babal'atan. Aangoo isaanii cimsatan and remained the most important states in Sudan until the conquer of Egypt in 1821. Hanga bara 1821tti hanga Egyptiin hin weeraraminitti mootummaa cimaa Sudan keessatti mootummaa cimaa akka tureetu himama jechuudha barattoota. Another is Almoravids. Almoravids movement. The western half of North Africa is called Maghreb. West half of North Africa. Western half. Cinaan dhiha kaaba Afrikaa Maghreb jedhamuudhaan beekama. Keessaa'u Egyptiin gara dhihaatti. The name the Arabs gave to the regions. Kun Maghreb jecha jedhu kun maqaa Arabni naannawichaaf kenneedha. In the 11th century. Jaarraa 11ffaa keessa. The Maghreb regions was a center of Islamic revival
movement called Almoravid. Sochii Islaamummaa Almoravid jedhamuuf seentariidha jechuudha. Maghrib region. Almoravid movement, sochiin Almoravidota was organized by Sanhaja Berbers. Sochiin Almoravidota kun kan gurmaa'een ummata Sanhaja Berbers, barbaroota Sanhaja jedhamaniin. Barbaroonni gosa hedduu qaban. Sanhaja Berbers Tuareg Berbers hedduudha jechuudha. Gosa hedduu qaban. Maghrib region kana keessa bal'inaa jiraatan barbaroonni. Amma sochiin Almoravidota Sanhaja Berber gosa Berber Sanhaja jedhamtuun ijaarramte. The movement was a reaction to the attack they faced from the wandering Arabs. Sochiin tun sochii weerara Araboonni gara dhihaa kaaba Afrikaatti gaggeessanidha. So the victims of the Arab attack Arabotaan baay'ee miidhaman were Berbers of Northwest, barbaroota kaaba dhihaa who lived around the present day Mauritania. Naannawa ammaan tana Mauritaaniyaan jiraattu kana barbaroota kanarra Araboonni weeraran miidhaa guddaa geessisaa turan. The invading Arabs destroyed everything of Berbers had. Waan barbaroonni qaban Araboonni jalaa barbadeessan. Eegas booda barbaroonni amantii Islaamaa fudhachuudhaan. As well, the farms, towns were looted. Magaalaa fi qonni iddoon qonnaatis ni saamamte. So the Berbers were forced to look for a new means of livelihood and they started the movement. Sababa kanaaf carraa biraa jiruu jireenya biraa haara'ee eegalan jechuudha. And sochii kanas eegalan jechuudha. Sochii kana kan eegalan eega amantii Islaamaa Arabootaan fudhatanii booda jechuudha. At the beginning, the movement had a religious character. Sochiin bifa amantii qaba. Sochiin Almoravidota bifa amantii qaba. The leaders of the movement was called. Hoogganaan sochii kana Abdullah ibn Yassin jedhama. Abdullah ibn Yassin, a devoted strict Muslim, nama cimaa seera muslimaa hojiirra oolchu fi strict Muslimidha. Seera shari'aa qaceellotti hojiirra oolcha. He established his center yeroo jalqabaatiif centerii isaa in the Iceland on Iceland in the present day Senegal river and preached jihad against non-Muslims. Naannawa Senegal river jedhu kana Icelandii kana godhachuudhaan centerii isaa achi godhachuudhaan amantii Islaamaa babal'isuu fi jihada warreen Islaaman ta'in irratti jihada labsee jechuudha. Jihada eegale. Abdullah ibn Yassin and his followers became known as the peoples of Hermitage. Abdullah fi hordoftoonni isaatis Almoravituun jedhamuudhaan beekaman. Hermitage, savage, heaven jechuudha. So haara kanaan refugee in heaven jechuudha. Almoravituun jedhan. This was later corrupted to Almoravid. Jechuma Almoravituun jedhu kanaatu gara maaliitti dhufe? Almoraviditti jijjiirame jechuudha. The Almoravids launched their jihad in two directions. Almoravidoon jihada gara lamaan, directionii lamaan eegalan. One branch in tokko led by Abdullah ibn Yassin. Abdullah ibn Yassiniin ka hoogganamu. At first he brought Berber communities in the far western lands under his authority. Barbaroota dhiharra jiran dhihaaf fagoorra jiran if jala olaantummaa isaa jala hooggantummaa isaa jala galche jechuudha. Then he led them northward and captured the city of Sijilmasa in 1056. Bara 1056tti Sijilmasa Morocco to'annaa isaa jala oolche.
waraanni gara kaabaa deeme sijilmaa isaa toosannoo isaa jaaloo. Morocco and parts of Spain fell under the control of Almoravid. Morocco fi Spainis cinaan Spain Almoravidota jalatti kufan to'annaa Almoravidota jalatti kufan in the late second half of 11th century. Walakkaa lammaffaa jaarraa 11ffaa jechuudha. So the second branch in lammaffaa led by Abu Bakr. Abu Bakrin ka hoogganamu headed southward gara kibbaatti deemuudhaan against the empire of ancient Ghana. Ghana weeraran. Empire Ghana weeraran. The Almoravids made alliance with the peoples of Takrur. Ummata Takrur, present day Senegal and Nigeria. Naannoo kana ummata jiraatu. Ummata kana wajji waltahiinsa uumuudhaan waged along the war against Ghana. Waltahiinsa Takrur people wajjin gochuudhaan Ghana waraanan. They captured the city of Odagast in 1054. Bara 1054tti Odagast Ghana to'annoo isaanii jala oolchan. After the 2 decades of fighting, waraana decade lama waraana waggaa 20 booda jechuudha. Decade jechuun waggaa 10. So decade lama booda fighting with the army of Ghana. Waraana Gaanaatii wajjin wal loluudhaan waggaa 20 booda kumbisaalee magaalaa guddoon Ghana fell under the Almoravid in 1076. Bara 1076 kumbisaalee magaalaan guddoon Ghana Almoravidota jalatti kufte jechuudha. Subsequently, the Almoravids continued to dominate the western Sudan. Almoravidonni itti fufuudhaan dhiha Sudan dhiha hogujan western Sudanii Maghrib region qabachuu danda'an until they were overthrown in the middle of 12th century. Hanga walakkaa jaarraa 12ffaa hanga inni injifataminitti by the rival movement sochii dorgomaa eenyurraa isa dhaqabeen Almohadota biraa isaan dhaqabeen hanga injifataminitti western Sudanii dominate godhanii bulchaa turan jechuudha. Barattoota. Now let us see Almohad sochii isa lammaffaa Almoravidota boodaan dhufeedha jechuudha. The Almohad movement sochiin Almohadota also began as a religious reform movement. Sochii reformii amantii ta'uudhaan eegale jechuudha. It was antagonistic to Almoravid. Almoravidotaan faallaadha jarri Almohadonni jechuudha. But it soon assumed political and economic dimension. Haa ta'uti yeroo gabaabdutti aangoo siyaasaa fi diinagdee guddaa qabachuu danda'an jechuudha. This means the economic motives arose from the desire to control the great trans-Saharan trade. Motiiviin isaanii, fedhiin isaanii guddaan, fedhiin diinagdee guddaan isaanii kaka'een daldala trans-Saharan trade route to'achuufi. While the political goal sochiin or kaayoon diinagdee isaanii, kaayoon siyaasa isaanii, was aimed at building an Islamic empire. Mootummaa Islaamaa ijaaruudha jechuudha. Egat trans-Saharan trade dhuunfatan booda, economic motive isaanii guuttatan booda, political goaliin isaanii mootummaa Islaamaa ijaaruudha. The movement was led by a man called Ibn Tumart. Sochiin tun nama Ibn Tumart jedhamuun hoogganama. Who was born in present-day Morocco at about 1075. Morocco bakka ammaantana Morocco jedhamtu bara 1075tti dhalatte jechuudha. Born from Masmuda Berbers family, Ibn Tumart kan irraa dhalate Barbaroota Masmuda jedhamurraa dhalate. Ibn Tumart was a learned and pious man. Nama baratee fi nama
bayyanataadha. As well, he had been a well-experienced administrator. Nama hubataadha. Qaceellotti bulchaa hubataadha. Community leader. Hawaasa bulchaa ture jechuudha. As well, people were impressed and attracted to his teaching. Ummanni barsiifata isaa baay'ee jaalatani. So, Ibn Tumart reforming isaa were mainly related to morality. Morality irratti hundaa. Morality. Good or bad. Theology. Amantiidha. Theology dogma. Amantii irratti xiyyeeffata. Law. Seera irratti xiyyeeffata. He criticized. Inni kan cimsee hadheeffatee mormu criticize godhu balaaleeffatu. Almoravids for the religious laicity. Almoravidota sochii almoravidota keessa sochii amantii almoravidota lack of laicity means lack of strict rule. Seera rabbii qixa sirriitiin hojiirran oolchan ja'eeti isaan kana homata jechuudha. At first, calqaba irratti the Almoravids tolerated his criticism. Isa kan sochii inni eegale tana ofitti fudhatan tolerate godhan. But gradually they began to consider him dangerous. Haa ta'uuti barsiifata isaa kana hamaa dangerous ta'uu aangoo isaaniitiif balaa ta'uu argan. When his criticisms fincilli isaa takkaa'oo oppositionin isaa wanni inni mormiin isaa kun no longer limited to the religious field only. Inumayyuu karaa amantii qofaan itti nafne amantii qofan taane. Especially gara mootummaa isaaniitis sirna bulchiinsaa isaaniitis komachuu eegale jechuudha. The rebellion of Ibn Tumrat was first instigated by an incident that took place in Almoravid's capital Marrakesh. Marrakesh magaalaa guddoo okaa'u Morocco dha jechuudha. Morocco. Achi keessatti balaa Almoravidota irratti gahee kana irraa ka'a fincilli isaa. Almoravidonni gaafa san Marrakesh keessatti balaa geessisan tana komate. In the capital, Ibn Tumrat, magaalaa san keessatti, Marrakesh keessatti, Ibn Tumrat gave the series of lectures. Ibsa bal'aa kenne, lecture bal'aa kenne. Madarakii irratti ol ba'ee, he criticized the rule of Almoravid. Sirna bulchiinsa Almoravidota baay'ee komate jechuudha. When the Almoravids attempted to detain him, Almoravidonni isa hidhuudhaaf yaalii godhan. He fled to the nearby village called Agmat. Gara Agmatitti baqate jechuudha. Agmatitti baqate. Then where he started to open rebellion, achitti fincila eegale, fincila bane. Since then, Ibn Tumart officially began to establish and organize Almohad movement. Achirraa kaaseeti Almohad movement eegale jechuudha. The main purpose of the movement, kaayyoon guddoon sochii kana, was to overthrow the Almoravid regimes. Almoravidota fonqolchuu fi aangoo irraa kuffisuu fi as a Muslims akka Islaamaatti the Almohads were believers in one God. Almohadonni Rabbi tokkichatti amanu. In Arabic means Almuwahidun. Almuwahidun afaan Arabaatiin Almuwahidun jedhama. Believe in one God. Rabbi tokkotti amanu. Which was later corrupted to Almohad. Sochiin isaaniitis gara boodaatti
sochii Almohad movementiitti jijjiiramte jechuudha. Kana booda Ibn Tumart and his followers, Ibn Tumartii fi followeroonni isaa, hordoftoonni isaa played important role in the expansion of Almohad movements. Sochii Almohadota babal'isuu keessatti gahee guddaa taphatan. Ibn Tumart got a wider acceptance from the among barbaroota biraa kabaja guddaa, fudhatama guddaa argate jechuudha. He preached the Berber language in the Berber language. Ibn Tumart afaan barbarootaatiin amantii Islaamaa labsuun, barsiisuun, which was an important factor for attracting the Berbers. Barbaroota akka isa jala butaman taasise jechuudha. Akka jaalatan taasise. His teaching, barsiifanni isaa kun about the religions, waa'ee amantiiti, got approvals of the Berbers. Barbaroota biraa fudhatama guddaa argate. His political principles of kingship, karaan siyaasaa, principalii siyaasaa inni hordofu kan gosa barbarootaa irratti ijaarame, barbaroota gara aangootti fide, tribal membership in the central government, tribal karaa gosummaadhaan deemee ijaare kun was based on Berber tradition. Aadaa barbaroota irra dhaabbachuudhaan aangoos karaa saniin isaaniif kennee sirni siyaasaa inni ijaare kun akka inni fudhatama guddaa inni argatu barbaroota biratti argatu taasise. The propaganda tactics of Ibn Tumrat. Propaganda guje olola qofaa miti. Taktikni isaa siyaasni Ibn Tumrat were also important in gaining many supporters. Baay'ee barbaachisaa fi deeggarsa ummata bal'aa biraa argachuu danda'e jechuudha. He sent his followers to various Berber tribes. Hordoftoota isaa barbaroota adda addaa, barbaroota Ibn Tumrat barbaroota hedduutti ergaa erge. Hordoftoota isaa jechuudha. Barbaroota Sanajaa Berbers, Tuareg Berbers, barbaroota hedduu laallee ture. Barbaroota adda addaa, barbaroota gosa barbaroota hundatti ergaa erge. Preached the idea of the movement. Akka sochii Almohad kana isaan barsiisaniif jechuudha. Because of this, Almohad membership grew strong. Sadarkaa cimaan miseensummaan Almohad guddataa cimaa dhufe jechuudha. And began to treat Almoravid's regime. Almoravid fonqolchuu danda'an jechuudha. Almohads were not only successful in the overthrow of the Almoravids. Almoravid injifachuu qofa osoo hin ta'in. When the Ibn Tumrat was alive, yeroo Ibn Tumart lubbuun jiru, the Almohads won their first victory over Almoravid in 1122. Bara 1122tti Almoravidoota yeroo jalqabaatiif batilii jalqabaa irratti injifachuu danda'an osoo Ibn Tumrat lubbuun jiru. The Almohads besides the capital, Almohadonni magaalaa Marrakesh bara 1128tti encircled ta'an after 6 years of war, waraana waggaa jaha booda, waraana bara jaha booda, but they were unable to capture. Qabachuu hin dandeenye magaalaa Marrakesh, Morocco jechuudha. Because sababni guddaanis Almoravids cavalry successfully defended the capital. Waraanni cavalry Almoravidota sirnaan ciminaan magaalaa tan Almohadota irraa dhorkuu qolachuu danda'an jechuudha. In this battle, Ibn Tumart lost many of his prominent companion. Ibn Tumart hordoftoota isaa hedduu dhabe. Ibn Tumrat died in 1130. Bara 1130tti Ibn Tumart du'e. And a long period of crisis followed in the Almohad movement. Jeeqamiinsa yeroo dheeraa
Almohadot booda taheen Ibn Tumart was finally succeeded by one of his companion. Ibn Tumart Sharika Isa companion Isa tokkoon named Abdul Mu'min nama Abdul Mu'min ja'amuun who became his caliph in 1133. Bara kudha takka 33tti khalifa isaa itti aanaa isaa ta'ee successorii isaa ta'ee kan dhufeen during his reign gaafa kana bara 1133 hanga 1163tti Abdul Mu'min al-Mu'min succeeded in building a strong empire cimaa jabaa ijaaruu danda'e jechuudha. It was during this period yeroo kana that Almoravid were completely defeated. Gaafa Abdul Mu'min kana Almoravidonni guutumaa guututti injifatamuu danda'an jechuudha. And most of the Maghrib regions were conquered. Maghrib region biyyoonni Maghrib irra caalaan weeraraman. By the time of his days in 1163 du'a Abdul Mu'min bara kudha takka 63 booda Al-Mu'min had established Almohad movement on a strong base. Hoggaafa du'u mootummaa Almohad cimaa beezii cimaa qabu ijaaruu danda'e jechuudha. Several other Mu'minid caliphs, Khalifoonni isaa members of the Mu'minid dynasty, Khalifoonni isaa family isaa irraa ka ta'an took the leadership of the movement. Sochii Almohad kana hoogganuudhaan up to the collapse of their empire in the middle of 13th century. Hanga mootummaan isaanii hin kufin hanga walakkaa jaarraa 13ffaatti bulchiinsa isaanii itti fufan jechuudha. Finally, the Almohad empire finally collapsed because of the following factor. Sababoota armaan gadiitiif Almohad empirein kufuu danda'ee jira jechuudha. Collapsed ta'uu danda'e. First, the conquest of the vast territory made inefficient and centralized administration were very difficult. And the constant war also drained the source of the empire. Tokkoffaa vast daangaan bal'aa ta'uun daangaan kun ammas qal'atee dheerachuun hoogganuudhaaf akka hin mijoone ta'uun daangaan empire Almohad kun bal'achuun akka hoogganuu hin dandeenye isaan taasisuun waraanni walitti fufaan reesoorsii qabeenya empirichaa dadhabsiisuu sababa kanaaf kufuu danda'an. The attempt to solve the economic problem rakkoo dinagdee tana furuudhaaf by imposing heavy taxes taaksii guddaa qaraxa guddaa labsan ummata irra kaayan qaranni kun guddaan ummata irra kaayan kunis ummata akka isaan jaalatamummaa isaanii hir'isuu taasise jechuudha. Did not succeeded because it brought about popular dissatisfaction. Ummanni jaalala ummata akka dhabu taasise jechuudha Almohadonni. So Almohadonni akka ummata biratti hin jaalatamne taasise jechuudha. Gibira ulfaataa ummata irra kaayan. On the other hand, karaa biraatiin the military weakness of the Almohads dadhabina waraana isaanii keessatti uumameen was decisive factor. Wanni guddaan kan ammas waraanni mootummaa Almohad laaffachaa deemuun. In the later years, barootatti aanan Almohad army began to include its rank heterogeneous groups. Ranki Almohadonni barootatti aanan sadarkaa waraanaa or generaalummaa jechuudha. Sadarkaa olaantummaa gosoota hedduuf kennuun isaanii keessaawu Arabootaaf dabarsanii kennuun Christian mercenary inuma warra Kiristiyaanaatiif dabarsanii kennuun jarri itti finciluu ta'a jechuudha. Because of this, the army lost the original fighting spirit. Waraanni bifa duraan lolanii san spiritii hawwii duraan lolaniif san ka duraan lolaniif san jaalala biyyaa duraan qabaachaa turan san nama biraatiif dabarsanii positionii san waan kannaniif kana dhabee jechuudha. In 1212 bara 1212tti the Almohad army was defeated. Waraanni Almohad injifataman eenyuun by the combined forces of Spanish Christian kingdom. Waraanni Spain amata 800tiif
mootummaa islaamaatiin bulaa turte barattoota. Amata dhibba for more than that. So Ispeenoonni itti ka'an jechuudha. Ispeenoonni itti ka'uudhaan injifatan. The territory of Almohads shrank after this battle. Eega Ispeenoonni moohatan booda mootummaan Ispeen kiristaanaa injifateen booda Almohaadota injifateen booda daangaan bal'in qannasaa irrisaa dhufe jechuudha. Muslim of Spain Ifriqiyaa jechuun present day Libya dabalatee Central Maghrib slipped out of Almohad movement. Almohadota jalaa bahan jechuudha. Daangaan kun Almohadota jalaa bahee. So, however, the Muminid dynasty continued to exist. Haa ta'uti Muminid dynasty Abdul Mu'min jechu. Dynastiin Abdul Mu'min kun jiraachuu isaa itti fufee with the diminish of territory with Morocco until in 1269 hanga Morocco qofatti deebi'anii bara 1263 in that year the last Almohad Caliph Khalifaan Almohad kadhumaa Al-Watiq kajamu who ruled from 1266 to 69 1266 hanga 69 ka bulche was overthrown by the rival family called Marinid hanga Marinidiin injifatamanitti isaan aangorraa fonqolfamanitti Muminid dynastiin itti fufe with his Almohad movement and empire come to empire Almohadis haala kanaan gara xumuraatti dhufe jechuudha. In the mid of second half of 13th century walakkaa jaarraa 13ffaatti gara dhumaa dhufe jechuudha. Barattoota, for today is enough. Arraaf nugaa next period we will see Western Africa, Western Sudan or Bilad al-Sudan, meaning the country of the black. Biyyoota gurraachaa kajaw Afrikaa dhihaa laalla jechuudha. Hagasitti nagaan tura. Bye.